evening, ladies and gentlemen, and thanks for tuning in to the 8 p.m. Bilingual newscast here on Spectrum Television. Making news tonight, talks are ongoing between government and the different teachers' trade union all over Cameroon following the strike action that was staged 3 days. In these newscasts, Ines Pangang looks at the decisions reached at by both parties and the next action if the engagements aren't respected. Still on the night, or still today, or still on this newscast, we travel down to the Fako division to look at the Kumba Ekondo Titi stretch of road, which has been under rehabilitation for years now, and the plans for this highway in 2022. Thanks for joining in and thanks for trusting us. And it is the 8 p.m. Bilingual newscast here on Spectrum Television. The news opens tonight in the French language with you, Leila Renganze. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette en dessin. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. L'opération Craie morte va se poursuivre la semaine prochaine si rien n'est fait par le gouvernement du Cameroun. Tel est le message du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, un syndicat qui, loin de la farce menée le 22 février par le gouvernement, entend mener des discussions plus précises cette fois-ci. L'opération Craie morte est un succès pour les syndicalistes à l'origine des manifestations. Des milliers d'enseignants du secondaire regroupés au sein du mouvement On a trop supporté ont fait grève du lundi 21 au mercredi 23 février 2022. Cette grève a été suivie presque de partout. Et même au niveau du syndicat, nous sentons un certain engouement des enseignants à adhérer au syndicat parce que de plus en plus ils croient au syndicat crédible. Donc vraiment les nouvelles sont bonnes. Je crois que le gouvernement ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Et comme à l'accoutumée, ils sont en train de procéder par l'intimidation. Donc on a intimidé les gens sur le terrain. Hier là, on nous annonçait des collègues qu'on a convoqués à la brigade par exemple de Tandion pour incitation à la grève. La grève légale au Cameroun c'est reconnue par le préambule de notre constitution, ainsi de suite. Et si rien n'est fait par le gouvernement, les manifestations vont se poursuivre la semaine prochaine. Une action qui doit commencer par un dialogue avec les véritables acteurs. Pour le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, la rencontre du 22 février dernier entre le ministre des Enseignements secondaires et certains syndicalistes était une farce. Bon, c'est le copinage syndical, hein, parce que ces syndicats qu'on a convoqués à Yaoundé, il s'agit des syndicats pour essentiel dirigés par les retraités. Vous êtes journaliste, est-ce que vous pouvez confier la défense des intérêts de votre carrière à un retraité? Les gens sont à la retraite, au lieu de rester en retraite tranquillement, on dit qu'on est des leaders syndicaux, on parle à Yaoundé, de n'importe quoi. Au cours de ces réunions, on n'a pas touché un problème. Et on n'a pas été invité là-bas. Même les gars de l'OTS n'ont pas été invités là-bas. Les enseignants en colère se disent exténués par leurs conditions de vie et de travail. Comment un jeune peut sortir de l'école normale? Après 10 ans de terrain, il est là avec les 2 tiers des salaires. Déjà, le salaire tout entier ne vous permet pas de couvrir, ne lui permet pas de vivre dignement. Mais on le prive du tiers. Ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est que quand il est privé de ce tiers-là, on le traite comme stagiaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. Donc, il est dépendant depuis plus de 10 ans. Vous voyez un enfant qui se retrouve dans un statut de stagiaire, et ainsi de suite. L'autre problème, c'est le problème d'avancement. Sur les antennes, on nous dit que c'est automatique. À vos effets financiers. Et la réalité est tout autre, madame. En fin de semaine dernière, le gouvernement a tenté sans succès de les convaincre de suspendre le mouvement de grève.
Still in education, but this time around in the Southwest region, Professor Mata Ashu Tang Tang and Professor Margaret Endeli Professor Mata Endeli Nalova visited the University of Boya yesterday in order to launch their new book titled Perspectives in Curriculum Studies. In this report, Katran Kone tells us that the text talks on the curriculum in Africa and how Cameroon can match up with the new standards. A new book titled Perspective in Curriculum Studies have been launched by two authors, Professor Mata Ashu Tang Tang and Professor Margaret Endeli Nalova, who are products of the University of Boya. The two educationists launched their book on Wednesday, February 23 at the amphitheater of Professor Dorothy Lumunga under the patronage of the Vice-Chancellor of the University of Boya. According to one of the authors, the book looks at some fields in the curriculum domain. And so the text is a comprehensive text that takes into consideration the foundations of the curriculum. It also looks at subfields in the curriculum domain, like curriculum planning, curriculum design, context, what happens in Africa. And the essence is that it pays attention to African curriculum development practices, which Cameroon as a country can learn from. They can learn from their successes and their errors. Professor Mata Ashu Tang Tang, on her part, stressed on the relevance of the book. To me, while I was making a word to the public as one of the authors, I talked of issues of curriculum content relevance, issues of sociocultural foundations of the curriculum, just to tell you that our curriculum, which are used in our schools, some of them are just what we call copy and paste from other countries without taking cognizance of these foundational aspects. So we are saying that in our book we have addressed the foundations of curriculum from an African perspective. So it is relevant in our context. Our students who are studying curriculum, of course they're going to go out to the field in Africa. So they must understand those concepts that are relevant for Africa in the 21st century. Thank you. However, some students from the University of Boya benefited free copies. The ceremony had in attendance the paramount ruler of the Bakweri people, the pioneer vice-chancellor of the University of Boya, Professor Dorothy Lumunga, lecturers, students, and host of other personalities. Now on to one of our late stories. After several years of delay, the Kumba Ekondo Titi stretch of road will finally be rehabilitated. Rehabilitation works kick-started yesterday, Wednesday, February 23, 2022, and was supervised by the Divisional Delegate of Public Works, Emmanuel Azange. The Kumba Ikondo Titi Highway is finally being given a facelift after 5 years of being abandoned by the Tunisian construction company due to the ongoing socio-political crisis. We were supposed to start the road a few months ago, but we had to stay a bit to assure the security of the personnel who are working. We have had a series of meetings with the chiefs of the village, the quarter head, the Association of Drivers Union, bike riders, with the common man in the society to assure that we work in unity with everybody. Following the kickstart of the rehabilitation of the road on Wednesday, February 23, the Divisional Delegate of Public Works revealed that several challenges will be encountered. We have a lot of challenges because the equipment that we are using, we know will have breakdown. To work with the villagers, you know, we have not yet trained them how to work in such type of projects, you see, so we have to orientate them. The work might not move at the speed that we wish that they can move, because we have to orientate them on what to do. You see, it's their first time carrying on activity on this type of projects. So we will train them, give them special training how to work with us.
He added that the project is witnessing a huge employment of the inhabitants in each locality. To walk the road from section to section. Each village that we reach there, we employ the youth of that village and we work with them. You see, at the stretch of road Idiki, we have employed both men and village, and both women and men that are concerned with that particular village that we are working. So we are going to do the same application on Kombaiko Road to employ both men and women. In each village that we reach there, we employ those that are there and pay them. The construction started with the mapping out of critical spots for treatment in order to permit the easy circulation of persons and vehicles. Actually, the work that we are doing now, we are treating those critical points to let circulation to be normal, to give certain comfort to transporters or road users. Surubat is coming in. What we are doing now is just to prepare a platform for Surubat to bring their heavy equipment out. It should be recalled that the rehabilitation of the road linking Meme and Zian division of the Southwest region by the Tunisian construction company Surubat was suspended following several threats and kidnapping that led to the death of one of the personnel after being taken hostage by separatists. Et dans la capitale économique du Cameroun, le maire de la commune d'arrondissement de Douala a mené ce jour une opération de sensibilisation des usagers pour le respect du code de la route. La caravane a fait des arrêts au carrefour d'Alib, école publique de Deido, rond-point Deido et hôpital La Quintini de Douala. Après la phase sensibilisation, ce sera la phase de sanction. Ceci dès la fin du mois de mars. Je vous propose d'écouter Jean-Jacques Lenguemalaba. Et l'exécutif municipal de notre commune ont vu le triste spectacle et la mauvaise physionomie de la ville avec l'irrespect des sens interdits, le non-respect des feux de signalisation, mais particulièrement les surcharges. Et le conseil municipal nous a donc donné un mandat de sensibiliser les populations de Douala 1er et les autres qui viennent à Douala 1er pour que cet état de choses s'arrête. Le désordre urbain commence par là, n'est-ce pas, de voir toute une famille derrière une moto, 6 personnes derrière une moto, 8 personnes comme on vient de le voir dans un taxi, et même les usagers qu'on appelle généralement les personnels, n'est-ce pas, qui outrepassent la réglementation concernant le code de la route. Nous voulons donc prendre le taureau par les cornes et nous sommes descendus sur le terrain, aidés de la police municipale et de tous les responsables qui nous accompagnent dans cette démarche à sensibiliser les usagers de la route, les motos-taximens, les chauffeurs de taxi et même les usagers dans le sens large pour que ça s'arrête et que force revienne à la loi. The Federation of Insurance Company have today, in their 46th General Assembly, carried out a financial assessment of 2021 and possible advancement for 2022. This is the second session in a mandate of 3 years, with their next agenda scheduled for Dakar, Senegal. Josephine Binti in the following report tells us more. It has been a session of financial assessment for 2021 and possible amendments for the 2022 46th General Assembly of the Federation of Insurance Companies, in its French acronym FANAF. It has been on the basis of all what happened in 2021. And it is important to note that 2021 unraveled in the context of a pandemic, and in 2022, the pandemic has been contained, and we propose better clauses for 2022 to the General Assembly.
Going by the staples of the summit, a well-spelled-out budget is necessary to amend the lapses of the post-COVID season. We needed more concrete decisions, and we spoke about partnership, which is going on very well, and spoke with the Secretary General of CIMA. The team is working very well for regulation, but all regulations are done with insurers. This 46th General Assembly is concluding its second exercise on a mandate of 3 years. The theme for this season is systematic risk for insurance and resilience, with the next session scheduled for Dakar, Senegal. En santé, on parle de la résurgence du choléra, déjà plus de 35 morts, plus de 1200 cas. Si l'épidémie touche actuellement 4 régions sudistes au Cameroun, il faut cependant préciser qu'elle progresse rapidement. Pour l'instant, le littoral, le sud-ouest, l'extrême nord et bien sûr le sud sont les 4 régions touchées. Mais comment est-ce que la maladie se manifeste exactement? Présentation du choléra dans ce reportage que signe Inès Pangan. L'eau est au centre de cette pathologie. Les gestes barrières qui s'appliquent au choléra ont tous un lien avec ce liquide. Entre autres, le lavage des mains et la consommation de l'eau potable. Tout repose déjà sur les mesures d'hygiène de base. C'est laver les mains avant et après les selles, c'est laver les mains avant le repas, c'est laver les mains après avoir été en contact avec toute personne. C'est-à-dire vous avez salué quelqu'un, déjà qu'aujourd'hui avec le corona on se salue moins peut-être, même comme dans les quartiers, cela ne se respecte pas. Ça c'est la première chose. Après le lavage des mains, bien laver les aliments quand nous consommons crus, notamment les fruits dont nous ne connaissons pas l'origine, les légumes, et maintenant consommer de l'eau potable. Une eau de mauvaise qualité qui peut être rendue consommable avec l'application de certaines techniques pratiques. Disons l'eau déjà qui nous vient de la Société des eaux, mais ou alors si nous n'avons pas la possibilité d'avoir cette eau, on peut avoir notre filtre à la maison que nous devons bien entretenir. Et là également, il faudrait une éducation, comment entretenir un filtre. Maintenant, il existe d'autres techniques. C'est-à-dire, on peut par exemple mettre l'eau à la chaleur, la battre pour la réoxygéner et avoir de l'eau potable. De même, les manifestations de la maladie aboutissent à terme à une déshydratation de l'individu. Cela passe par des vomissements et des diarrhées fortes. Par conséquent, la réhydratation est au centre du traitement. Le traitement du choléra repose déjà sur la réhydratation d'abord. C'est-à-dire, puisque c'est une maladie qui déshydrate, c'est-à-dire vous faites la diarrhée, vous déshydratez, donc il faut d'abord réhydrater le malade. La réhydratation se fait par voie orale, c'est-à-dire avec l'essai de réhydratation orale de l'eau. Maintenant, par voie parentérale, on perfuse le malade pour remplacer les pertes hydriques. En rappel, le choléra est une maladie diarrhéique épidémique strictement humaine due à des bactéries. Après la consommation d'une eau ou d'un aliment contaminé, les vibrions, une fois dans l'intestin, sécrètent des toxines, principales responsables de la déshydratation qui caractérise la pathologie. Still on the cholera epidemic, the resurgence of this epidemic in the littoral region places a sanitary demand on consumers and all vendors of roadside food. Josephine Bindi in the next report sought to find answers from the Douala city dwellers or inhabitants of Douala, how they get to manage hygiene and sanitation out of home. The lives of many in the economic capital may be at risk as a cholera outbreak is feared to have hit the city. Inhabitants seem to be on a sanitary alert as many take possible preventive methods to keep the disease at bay. I consume mineral water, but at home we either boil or filter it before consuming it. At my company, there's mineral water, but when I eat at a restaurant or in a regular eating spot, I don't drink what I'm not confident about.
With eating joints spotted on every corner in the city, consumers of roadside food and water keep a keen eye on what they consume. I don't want to judge if water is good or bad, but what I know is good water should be tasteless and colorless. Water should not smell and should have no color. If I put water in my glass and it has these qualities, I'm good to go. Douala is considered a hustle and bustle city and the epicenter of business activities in Cameroon. Though an outburst of the disease has not been recorded, inhabitants should watch their hygiene to properly prevent the spread of the disease. CPDM militants in the Fako division of the Southwest region have bid farewell to their fallen comrade Mutanga Andrew Mujimba in a candlelight ceremony. The ecumenical service took place on Wednesday at the Fako 1A Secretariat and was chaired by the DO for Limbe 1, Innocent Moni Nanje. Katrin Cornell tells us more. In order to bid farewell to their fallen comrades, some militants of the CPDM party led by the DO for Limbe 1 subdivision, Innocent Moni Nanje, came together on Wednesday, February 23, 2022 at the Fako 1A Secretariat to pay their last respect to the late city mayor Andrew Mutanga Mujimba, who died on January 5, 2022. An ecumenical service accompanied with a candlelight was honored to the late politician. The vision night also witnessed a presentation of eulogies by some militants of the party to the deceased. That even in the PDD platforms, he occupied a space. In PDD meetings, I would say it, I think Brother Zima is there as a witness. He attended PDD meetings, although he was officially not a PDD member, because of the space. Mutanga was a noble man. He was a visionary leader, a man whose impact was felt all over Fako division. A rassembleur, bringing people together, making them politically speaking today. Everybody, all of us living in India to feel that we are part and parcel of CPDM. It is worth noting that the late city mayor of the Limbe City Council, Andrew Mutanga, was snatched by death on January 5, 2022 after suffering from a prolonged illness. Sport, football féminin, les 12 pays qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline sont connus. Le Cameroun y figure après sa victoire sur la Gambie lors de la double confrontation relative au dernier tour des éliminatoires de ce tournoi. À l'aller, le 18 février, tout comme au retour le 23 février, les Lions ont été indomptables. L'équipe nationale de football féminin du Cameroun s'est qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. Après leur lâche victoire sur la Gambie à l'aller par 8-0 à Yaoundé le 18 février dernier, les Lions indomptables se sont imposés le mercredi 23 février par 2-1 dans le cadre du match retour disputé dans la capitale gambienne, Banjul. La double confrontation Cameroun-Gambie s'inscrit dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN de football féminin. La phase finale de cette compétition est prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Ce sera la toute première édition de la CAN féminine à 12 pays. Il s'agit notamment de l'Afrique du Sud, du Botswana, du Burkina Faso, du Burundi, du Nigeria, du Maroc, pays hôte. L'Ouganda, le Sénégal, le Togo, la Tunisie, la Zambie et le Cameroun vont également prendre part à ce tournoi. Le Botswana, le Burundi, le Burkina Faso et le Togo, rappelons-le, vont disputer la CAN pour la première fois de leur histoire. A contrario, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, entre autres, n'ont pas pu se qualifier. Par ailleurs, signalons que la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin 2022 est également qualificative pour la prochaine Coupe du monde de football féminin
qui va se jouer du 20 juillet au 23 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnette Ondissa. Good night to you, Leila Renganzo, and good night to every viewer of the 8 p.m. Bilingual newscast as well as Spectrum Television. Do stay in company of our programs. Have a wonderful night.